Good afternoon, students. Only one small topic is pending in thermal physics, that is ideal gas equation. So we know very well about ideal gas, the definition for ideal gas. So ideal gas is a gas that obeys all the laws, all the gas laws. What are all the laws that we have studied in our last class? So first law, Boyle's law, Charles law, and Avogadro's law. There are three laws to explain the properties, to explain the relationship between pressure, volume, temperature, and the number of particles, number of molecules or number of atoms of gases. So மூணு law இருக்குன்னு Boyle's law, Charles law and Avogadro's law. So இந்த மூணு லாவோட ஒர்க் என்ன அப்படின்னா, they will relate the different properties of the gases. So first property pressure, then temperature, then number of atoms, number of molecules, and then volume. So இந்த four properties relate பண்ற three laws தான் Boyle's law, Charles law and Avogadro's law. So ideal gas அப்படின்னா, so ideal gas is a gas that obeys all the law. Who is ideal student? Who is called as ideal student? ஸ்கூலில் இருக்கிற எல்லா ரூல்ஸ் அண்ட் ரூல்ஸையும் ஃபாலோ பண்ணுறவங்க தான் ஐடியல் ஸ்டூடெண்ட், குட் ஸ்டூடெண்ட் இல்லையா? ஸோ அப்போ ஐடியல் கேஸ் அப்படின்னா எ கேஸ் தட் ஒபேஸ் ஆல் த லாஸ், ஆல் த கேஸ் லாஸ், சார்லஸ் லா, பாயில்ஸ் லா அண்ட் ஆல்சோ அவகேட்ரோஸ் லா. இந்த மூணு லாவையும் எந்தெந்த கேஸஸ் எல்லாம் ஒபே பண்ணுதோ அந்த கேஸஸ் எல்லாமே இந்த ஐடியல் கேஸஸ். ஓகே, now we are going to see ideal gas equation. ஸோ இப்போ ஐடியல் கேஸோட ஈக்குவேஷன் அப்படின்னா that equation must be the combination of all three laws. அப்போ ஐடியல் கேஸ் அப்படின்னா மூணு லாவையும் ஒபே பண்ணணும். அப்போ ஐடியல் கேஸோட ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்கணும்? அந்த மூணு லாஸோட ஈக்குவேஷனையும் கம்பைன் பண்ணின ஒரு ஈக்குவேஷனாக இருந்தால் தான் அதுதான் எனது ஐடியல் கேஸ் ஈக்குவேஷன். த ஐடியல் கேஸ் ஈக்குவேஷன் இஸ் அன் ஈக்குவேஷன் விச் ரிலேட்ஸ் ஆல் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் an ஐடியல் கேஸ். ஆல் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் an ஐடியல் கேஸ் என்னது? ப்ரெஷர், வால்யூம், temperature and number of particles, that means number of atoms or number of molecules. இது நாலு ப்ராப்பர்ட்டிஸும் ரிலேட் பண்ணுற ஒரு ஈக்குவேஷன் தான் என்னது ஐடியல் கேஸ் ஈக்குவேஷன். இந்த நாலு ப்ராப்பர்ட்டி ரிலேட் பண்ணுறது என்னது? நம்ம மேலே படித்த மூணு லாஸ்மே. an ideal gas obeys Boyle's law, Charles law and Avogadro's law. according to we know three equations. ஸோ ஒவ்வொரு லாவுக்கும் ஒவ்வொரு ஈக்குவேஷன்ஸ் பார்த்தோம். According to Boyle's law, PV is equal to constant. P is pressure, V is equal to volume. PV is a constant. According to Charles law, V by T is a constant. According to Charles law, V by T is a constant. And according to Avogadro's law, V by N is equal to constant. T is temperature, V is volume and N is the number of particles. N is the number of particles or number of atoms or number of molecules. Okay, N. So after combining these three equations, equation 3.1, equation 3.2 and equation 3.3, இந்த மூணு ஈக்குவேஷனையும் கம்பைன் பண்ணிங்க அப்படின்னா you can get PV by NT is equal to constant. நீ மூணு ஈக்குவேஷனையும் கம்பைன் பண்ணிங்க அப்படின்னா you can get PV is equal to NT. We will be studying about gas equation, ideal gas equation in 11th standard in detail. Okay, we will be deriving the equation completely. Okay, PV by NT is equal to a constant. இது மூணு ஈக்குவேஷனையும் பாரு, இந்த மூணு ஈக்குவேஷனையும் கம்பைன் பண்ணுங்கள். PV லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறதையும் கம்பைன் பண்ணிக்கோங்க, ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தையுமே கான்ஸ்டன்ட் தான் இருக்கும். ஸோ PV இன்ட்டு V by T இன்ட்டு V by N is equal to a constant. நீங்கள் அதை கம்பைன் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஸோ டேக் VS காமன், V எல்லாத்துலேயுமே காமனாக இருக்கணுங்கிறதுனால ஸோ உனக்கு என்ன கிடைக்கும் ஈக்குவேஷன்? PV by NT. உனக்கு ஃபைனலாக உனக்கு PV by NTன்னு உனக்கு கிடைக்கும். PV by NT is equal to a constant. The above relation is called the combined law of gases. The equation 3.4 is called as combined law of gas. ஏன்னா அந்த மூணு லாவையும் கம்பைன் பண்ணது என்னது? இந்த ஈக்குவேஷன் PV by NT is equal to a constant. If you consider a gas which contains mu moles of the gas, so U மாதிரி போட்டிருக்காங்களே, that is mu. M mu அப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும்.
Okay, mu moles of gas, அதாவது mu is the number of moles. So mu may be anyone, 1 இருக்கலாம், 2 இருக்கலாம், 3 இருக்கலாம், 100 இருக்கலாம், 1 lakh இருக்கலாம், etc. எப்படி வேணா இருக்கலாம். Number of moles, the number of atoms contained will be equal to mu times the Avogadro number. So already we know that 1 mole of any substance contains 6.023 into 10 power 23 particles. That means 1 mole substance எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா அதில் Avogadro number of particles இருக்கும். இப்போ 1 mole oxygen atoms contains 1 mole oxygen atom contains 6.023 into 10 power 23 oxygen atom. 1 mole of water contains 6.023 into 10 power 23 water molecules. Okay, அதே மாதிரி இப்போ 1 mole, இப்போ mu moles இருக்குது. அப்போ mu mole is equal to mu into Avogadro number of particles. So mu moles அவங்க mu is equal to number of moles. இப்போ mu moles of gas இருக்குது. நம்ம எதை கன்சிடர் பண்ணியிருக்கிறோம்? We are considering the mu moles of gas. We are considering the mu moles. நம்மகிட்ட எத்தனை number of moles இருக்குது? Mu moles. இப்போ 1 mole, so what is Na? So Na is the Avogadro number of Avogadro number. So Na is Avogadro number which is equal to 6.023 10 power 23. இப்போ நம்மகிட்ட mu moles இருக்குது. அப்போ total number of moles, number of particles என்ன வரும்? Mu moles into 6.023 10 power 23. அதாவது number of atoms or number of molecules, number of particles is equal to number of moles mu into Avogadro number. ஸோ எத்தனை நம்பர் ஆஃப் மோல் இருக்கோ அதை Avogadro நம்பரோட மல்டிபிள் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் கிடைச்சிடும். ஸோ அதான் இங்கே பண்ணியிருக்காங்க. நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் மியூ, Avogadro நம்பர் Na 6.023 10 power 23. ஸோ n அப்படிங்கிறது நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ். ஸோ n is equal to mu into Na. ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் 3.4ல் ஈக்குவேஷன் 3.5, திஸ் இஸ் ஈக்குவேஷன் 3.5. ஸோ சப்ஸ்டிடியூட் 3.5 in 3.4. So in the n க்கு பதிலா என்ன பண்ணலாம்? We can substitute mu into n into a. Then the equation becomes PV by mu n a into t is equal to a constant. உனக்கு ஈக்குவேஷன் அப்படி கிடைக்கும் பாரு. PV by mu n a into t is equal to a constant. The value of the constant in the above equation is taken to be Kb. So here come to the constant. இங்க ஒரு constant நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? This constant. So this constant ஓட வேல்யூ அவங்க கண்டுபிடிச்சுங்க. This constant Kb. So K அப்படின்னா constant, B means Boltzmann. So Kb is Boltzmann constant. Its value is equal to 1.38 into 10 power minus 23 joules per Kelvin. So Boltzmann constant ஓட வேல்யூ என்ன? 1.38 into 10 power minus 23 joules per Kelvin. Then hence we have the following equation. So instead of constant we can substitute Kb. So PV by mu Na into T is equal to Kb. Then இங்கே டினாமினேட்டரில் இருக்க mu Na-T-யை இந்த பக்கம் ஷிஃப்ட் பண்ணும்போது அது நியூமரேட்டராக கன்வெர்ட் ஆகிடும் இல்லையா? ஸோ mu Na into Kb into T. Here mu Na into Kb, mu Na into Kb is equal to R. So R is a constant which is called as gas constant. So R அப்படிங்கிறது gas constant. R ஓட வேல்யூ எப்படி கேல்குலேட் பண்ணலாம்னா number of moles into Avogadro number into Boltzmann constant. So இது number of moles mu, Na அப்படிங்கிறது Avogadro number, Kbங்கிறது Boltzmann constant. இது மூணையும் மல்டிபிள் பண்ணிங்க அப்படின்னா உனக்கு கேஸ் கான்ஸ்டன்ட் கிடைக்கும். அந்த கேஸ் கான்ஸ்டன்ட்டோட ஈக்குவல் வேல்யூ என்ன? 8.31 ஜூல்ஸ் பர் மோல் பர் Kelvin. ஓகே, இந்த ஹோல் வேல்யூக்குமே இதுக்கு இந்த mu Na Kbக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ணலாம்? we can substitute R because mu Na Kb is equal to R. அப்படி R substitute பண்ணோம் அப்படின்னா in this equation we can get PV is equal to RT. PV is equal to RT is the ideal gas equation. Ideal gas equation is also called as equation of state because it gives the relationship between state variables and it is used to describe the state of any gas. State of any gas, over gas oda state enna panikalam, we can identify with the help of ideal gas equation. It is also called as equation of state. That's all. Okay, lesson is over. The next part is evaluation part. Evaluation part la
நீங்கள் ஆன்சர்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுங்கள். and then some solved problems are there. You can try it out. Try all the solved problems. If you have any doubt means you may ask me. Okay, I will explain the example problems. நீங்கள் evaluation பார்ட்டில் இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸை நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணிவிடுங்க. So first let's see the solved problem 1. See example 1. A container whose capacity is 70 ml is filled with a liquid up to 50 ml. So then the liquid in the container is heated. Initially the level of the liquid falls from 50 ml to 48.5 ml. Then we heat more, the level of the liquid rises to 51.2 ml. Find the apparent and real expansion. So already நம்ம apparent expansion and real expansion கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதில் ஃபார்முலாஸ் இருக்கு இல்லையா, level 1, level 2, level 3. அந்த 3 levels உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க பாரு. ஃபஸ்ட்டு இனிஷியல் லெவல் ஆஃப் த வாட்டர் இஸ் 50 ml, தட் இஸ் L1. ஸோ தென் இந்த லிக்விட் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, ஹீட் பண்ணுறாங்க. ஆஃப்டர் ஹீட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், ஃபஸ்ட்டு கண்டெய்னர் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். ஸோ அப்போ வாட்டரோட லெவல் என்ன ஆகும், லிக்விடோட லெவல் குறையும். ஸோ எவ்வளோ குறைஞ்சிருக்குது, 48.5 ml, that is level 2. 48.5 ml is level 2. So after heating some more time, the level of the liquid rises to 51.2 ml. ஸோ 50 அப்போது என்ன ஆகுது, வாட்டர் லெவல் 51.2 mlக்கு ரைஸ் ஆயிருக்கு. இது லெவல் 3. ஸோ நமக்கு லெவல் 1 தெரியும், லெவல் 1 50 ml, லெவல் 2 48.5 ml and லெவல் 3 51.2 ml. Okay, how can we find out the real expansion and apparent expansion? So apparent real expansion is equal to level 2 minus level 3. Real expansion is equal to level 2 minus level 3. So level 2 என்னது 48.5 ml. 48.5 ml minus level 3 minus level 2. So level 3 is 51.2 ml minus 48.5 ml. So இது find out பண்ணிங்க அப்படின்னா உனக்கு வேல்யூ கிடைக்கும். And then apparent expansion is equal to level 2 minus level 1. Apparent expansion is level 1, level 3 minus level 1. Level 3 minus level 1. So level 3 minus level 2 is real expansion. Level 3 minus ரெண்டுக்குமே level 3ல இருந்தா நீ மைனஸ் பண்ணணும். So level 3 minus level 1 is apparent expansion. Level 3 minus level 2 is real expansion. Okay, see apparent expansion பாரு, level 1 50 ml, level 2 48.5 ml, level 3 is equal to 51.2 ml. So apparent expansion is level 3 minus level 1. Real expansion is level 3 minus real expansion level 3 minus level 2. Change the formula. There is a mistake in your book. So this is not right. Change it to level 2. Okay, that's all. So always real expansion is greater than apparent expansion. Illaya? Okay. Example 2. So keeping the temperature as constant, a gas is compressed 4 times of its initial pressure. The volume of gas in the container changing from 20 cubic centimeter to V2 centimeter cube or cubic centimeter. அவங்க V2 ஓட வேல்யூ கொடுக்கல. So find the final volume. So இனிஷியலாக ஒரு ப்ரெஷர் இருக்குது, ஃபைனலாக ஒரு ப்ரெஷர் இருக்குப்பா. ஸோ இனிஷியலாக ஒரு ப்ரெஷர் இருக்குது, அடுத்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அவருடைய ப்ரெஷர் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, ஸோ 4 times அவருடைய ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இன்க்ரீஸிங் த ப்ரெஷர் டிக்ரீஸிங் த வால்யூம். இன்க்ரீஸிங் த ப்ரெஷர் டிக்ரீஸிங் த வால்யூம் நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஆல்ரெடி பாயில்ஸ் லாவில். பை applying Boyle's law, PV is equal to constant. By applying Boyle's law, PV is equal to constant. அவங்க ப்ரெஷரோட வேல்யூ கொடுக்கவே கிடையாது, அவங்க ப்ரெஷரோட வேல்யூ கொடுக்கல. ஸோ இனிஷியல் ப்ரெஷர் Pன்னு நமக்கு எடுத்துக்கலாம். அண்ட் ஃபைனல் ப்ரெஷர், ஸோ இனிஷியல் ப்ரெஷரோட அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க, 4 times கொடுத்துருக்காங்க, ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அப்போ ஃபைனல் ப்ரெஷர் இஸ் 4 into P, 4 into இனிஷியல் ப்ரெஷர். ஸோ இனிஷியல் வால்யூம் கொடுத்துருக்காங்க. இனிஷியல் வால்யூம் ஆஃப் த கேஸ் இஸ் 20 cubic centimeter or centimeter cube. Volume 2 we need to find. So consider initial pressure as P1 and final pressure as P2.
and initial volume as V1 and final volume as V2. So here we are going to find out V2 volume 2, that is after compression, after increasing the pressure என்ன volume இருக்கு அப்படிங்கறத find out பண்ணோம். So we know that P1 V1 is equal to PV is equal to constant அப்படிங்கிறது தெரியும். Therefore P1 V1 is equal to P2 V2. So this is the basic thing. P1 V1 PV is equal to constant அப்படினா P1 V1 is equal to P2 V2 is equal to P3 V3 is equal to P4 V4 etc. அப்படியே போய்க்கலாம். So like that, if you change the formula, we need to calculate the V2. நம்ம என்ன calculate பண்ணோம், V2 தான் calculate பண்ணோம். Therefore V2 is equal to P1 V1 by P2. P1 V1 by P2. So P1 நீ அப்படியே 4 by P னே வெச்சுக்கலாம் நீ. P1 is P, final pressure 4P. So P1P divided by 4P. So P and P cancel ஆயிடும், and then 20 divided by 4. So, cancel பண்ணீங்க அப்படின்னா 5 cm cube. 5 cm cube is the answer. So volume 2 is 5 cm cube. So compression பண்ணதுக்கு அப்புறம் உனக்கு அந்த கேஸோட ஃபைனல் வால்யூம் என்னவா இருக்கும், 5 cm cube இருக்கும். That's all.